Hello my dear student, welcome back to my today's lecture session. Today is my 16th lecture on linear algebra. So let's start today's lecture session. Okay. তো প্রিভিয়াস লেকচারে আমরা যেটা পড়েছিলাম সেটা জাস্ট একটু আমি রিকল করছি। রিকল আমরা যেটা ডিসকাস করেছিলাম যে আইগেন ভ্যালু অফ এ ম্যাট্রিক্স, আইগেন ভ্যালু অফ এ ম্যাট্রিক্স, রাইট? জাস্ট আমি এই ডেফিনেশনটা কি দিয়েছিলাম, জাস্ট ডেফিনেশনটা আমি রিকল করছি। সরি, ডেফিনেশন যেটা দেওয়া হয়েছিল আইগেন ভ্যালু বলতে আমরা কি বুঝেছিলাম যে সাপোজ a equal to aij bn n by n where matrix and lambda be any scalar c or either real number or c, then determinant of this a minus lambda in, this is called phi of a of lambda, this is called characteristics, this is called characteristics polynomial, right? And data of a minus lambda in is equals to 0, then it is called characteristic equation. And in this case the value of lambda is known as lambda is called eigen value of the matrix A, right? Okay, এটা আমরা পড়েছিলাম এইভাবে, আর এটাকে আমরা বলেছিলাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স পলিনোমিয়াল। ওকে, তো প্রিভিয়াসে একটা আমি জাস্ট রেজাল্ট রিকল করছি প্রিভিয়াস লেকচারের। আইগেন ভ্যালুর উপর কি আমরা রেজাল্ট পড়েছিলাম যে ইফ lambda be an r-fold eigenvalue, lambda be an r-fold eigenvalue of the matrix A, then 0 is an r-fold eigenvalue of the matrix A minus lambda in. এই রেজাল্টটা আমরা প্রিভিয়াস লেকচারে আমরা ডিসকাস করেছিলাম। যা প্রুফটা জাস্ট আমি একটু রিকল করি যে প্রুফটা কি ছিল। খুব ইজি প্রুফ কি দেওয়া আছে, ল্যামডা ইজ r-fold eigenvalue। ওকে, সাপোজ আমরা যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনটা যদি আমরা এইভাবে কনসিডার করি যে লেট phi of a of alpha equals to date of a minus alpha into in, since lambda is an eigenvalue এটা আমি জাস্ট লিখলাম ডেফিনেশন থেকে, eigenvalue of the matrix A, then lambda is the root of the characteristic polynomial phi A of, right?
এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স পলিনোমিয়াল সেই পলিনোমিয়ালটা আমার রুট হবে। দ্যাট means we can write phi of a of lambda is equals to 0, which imply determinant of a minus lambda in is equals to 0, and this is a root of r fold. Then we can write determinant of a minus alpha in is equals to alpha minus lambda to the power r into phi of alpha. Okay, where phi of alpha is a polynomial, where phi of alpha is the polynomial of degree n minus r. Okay, and and provided this condition, the phi of lambda is not equals to 0, right? Okay, now we want to find the characteristics equation of the matrix. The characteristics polynomial of the matrix A minus lambda in is, সাপোজ যদি এই গোটা ম্যাট্রিক্সটাকে আমি একটা p দ্বারা ডিনোট করি, রাইট? দ্যাট মিন্স কি লিখতে পারবো, rate of p minus alpha into in. This is the definition. Okay, now we replace the value of p. Now we get a minus lambda in minus alpha in. Okay, now evaluate this. Date of a minus lambda plus alpha into in. Now we can write lambda plus alpha minus lambda to the power r into phi of lambda plus alpha, right? Which is this? This is cancel. Alpha to the power r into mu into alpha, where mu 0 is equals to phi of lambda not equals to 0, right? Which shows that that is আমরা কি পেলাম, date of a minus lambda in minus alpha alpha into in is equals to alpha to the power r mu into alpha, which shows that 0 is a root of multiplicity r of the characteristics equation of the matrix a minus lambda in, which is our claimed. এটাই আমার প্রমাণ করতে হতো। ওকে, রাইট। ওকে, তো নেক্সট আমরা একটা যেটা রেজাল্ট আমরা ডেসক্রাইব করব। নেক্সট রেজাল্ট থিওরেম স্টেটমেন্টে কি লিখছি, if
sorry, if lambda be an eigenvalue, lambda be an eigenvalue of a non-singular matrix, of a non-singular matrix A. Suppose lambda is a eigenvalue of a non-singular matrix A, then 1 by lambda, that means lambda inverse, is an eigenvalue of the matrix, the matrix A inverse. Okay. Okay, how to prove this? How to prove this? Given আমার কি দেওয়া আছে, যে given আমার দেওয়া আছে যে lambda is an eigenvalue of the non-singular matrix A. That means non-singular, that means date of A is not equals to 0. And I'm clearly বলতে পারবো, which implies that A inverse exists, right? A inverse exists first, right? All right. Suppose আমি ধরলাম যে A be an n by n ordered square matrix. Right? Okay. Since A is non-singular, so কি বললাম, A inverse exists, and also lambda is not equals to 0. Therefore lambda inverse, that means 1 by lambda is exist. First of all আমার existence নিয়ে আমাকে একটু ডিসকাস করলাম, এরপর আমি মানে প্রুফে যাব যে since lambda is an eigenvalue, of the matrix A, then the definition of the eigenvalue, determinant of A minus lambda in is equals to 0. Okay, this is my given, this condition my given. Okay, now we calculate determinant of A inverse minus lambda inverse into in. The property of the determinant, we write date of A inverse into date of A inverse minus lambda inverse into A. Okay, just এটা আমি সিম্পলিফাই করলাম, আর কিছু করলাম না, জাস্ট মানে আমি কি করলাম আলটিমেট। আচ্ছা, এটা যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, সাপোজ ওকে আমি একটু মানে এক্সপ্লেন করে ব্যাপারটা লিখছি। ধরো what is this, suppose we can write determinant of 1 by A minus 1 by lambda into A inverse, আমি যেহেতু লিখতে পারি A inverse
সমান a inverse a সমান হচ্ছে in, so I replaced by this. Now we calculate date of a inverse, okay, into date of a inverse minus lambda inverse into a. Okay, now we write date of a to the power inverse lambda is lambda to the inverse into n into date of lambda in minus a. This is equals to date of a, that inverse, into lambda inverse to the power n minus 1 to the power n into date of, just এখান থেকে আমি minus কমন নিলাম, date of a minus lambda in. Now what is this? This condition can be applied. This is 0, that means this product, this is non-zero, this is non-zero, and this is non-zero, that means this product is 0. So which shows that lambda inverse is the eigenvalue of the matrix A inverse. Okay, এটা খুব সুন্দর একটা আমরা প্রপার্টি পড়লাম, যে ধরো কোনো একটা প্রবলেম এরকম দিল, কোনো একটা ম্যাট্রিক্স বলে দিল, যে বললো সেই ম্যাট্রিক্সের আইগেন ভ্যালু গুলো বলে দেওয়া আছে, যে বললো যে সেটা একটা নন সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, বললো ফাইন্ড দ্য আইগেন ভ্যালু অফ এ ইনভার্স। আমরা খুব সহজেই আমরা বের করতে পারবো, যে এই রেজাল্টটা জানা থাকলে আমরা খুব সহজেই সেটাকে আমরা এস্টাবলিশ করতে পারবো। ওকে, নেক্সট একটা আমরা রেজাল্ট আমরা যেটা পড়বো, প্রত্যেকটা রেজাল্টই কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট। নেক্সট রেজাল্ট, if a and p be both n by n matrices, and p be non-singular, then the matrix A and the matrix P inverse AP have the same eigenvalue, very good result একটা আমার এটা। আমি স্টেটমেন্টে কি বললাম, A and P both are n by n matrices. If P is a non-singular matrix and A and P inverse AP have the same eigenvalue. How to prove this? Now proof. The characteristic polynomial of the matrix P inverse AP is, suppose আমি ধরলাম date of P inverse AP minus lambda in. Okay, আমি characteristic polynomial আমি এটা ধরলাম। Now we calculate this.
this is equals to date of P inverse AP minus P inverse, just আমি এটাকে অ্যাডজাস্ট করছি, P inverse lambda in into P, ওকে, জাস্ট আমি অ্যাডজাস্ট করে এটা লিখলাম, দ্যাট মিনস এটা আমার এটাকে আমার ফলো করবে। সিন্স এটা কেন লিখতে পারলাম, why this can be right, because P inverse lambda in into P is also written as lambda into in. this reasonের জন্য আমি এটা জাস্ট এই লাইনটা আমি লিখতে পারলাম, ওকে, alright. Now this can be written as determinant of P inverse A minus lambda in into P, ওকে, জাস্ট আমি P inverse আর P টা যদি আমি কমন নিই তাহলে এই ফর্মে আমার আসছে, okay. Now the property of the determinant, we can write determinant of P inverse into determinant of A minus lambda in into determinant of P. Now we know that this and this, what is this, determinant of A minus lambda in, and this can be written as determinant of P inverse into P, date of A minus lambda in into date of in. We know that the determinant of in equals to 1. Now determinant of A minus lambda in into 1, this is given condition that since lambda is an eigenvalue of the matrix A, আমার একটা given দেওয়া আছে, right, since this, okay, which shows that this is not a zero, okay, which shows that ultimate আমরা কি পেলাম, which shows that determinant of P inverse AP minus lambda in is equals to determinant of A minus lambda in, which shows that this equation implies that lambda is the eigenvalue of the matrix P inverse AP and A, okay. This is my claim, okay, hence our theorem is proved, okay. Now we do some example. How to solve this, some example. এক নম্বর, সাপোজ বললাম এ একটা ম্যাট্রিক্স দিলাম 0 -1 1 0, the characteristics polynomial of this, the characteristic polynomial of a matrix A কি হবে, the characteristics polynomial, suppose বললাম phi of A lambda is determinant of A minus lambda i2, যেহেতু এটা 2 cross 2, এটা হচ্ছে আমার aij 2 cross 2 একটা ম্যাট্রিক্স, দ্যাট মিনস এটা একটা আইডেন্টি এলিমেন্ট i2 হবে, তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনটা কি হবে, দ্যাট মিনস ইকুয়েশন মানে হচ্ছে this is equals to 0. What is this? That is date of A minus lambda i2, equals to 0, which implies that this matrix 0 -1 0, sorry, now calculate the determinant, so we can write
minus lambda minus 1 1 minus lambda. All right, okay. Now we can evaluate this matrix. We give this equation lambda square equals to 1. Which is this? This is the equation of second degree, but this equation cannot any real root, right? So in this case, this matrix does not have any eigenvalue. Why? Why? Just think about it. Why? Just think how to solve. Okay, so clearly we say that the above matrix does not have any real root, right? Real root. Okay, root মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি ক্যারেক্টারিস্টিক্স পলিনোমিয়ালের যে রুট সেটা কিন্তু আমরা আইগেনভ্যালু বলি, তাই না? দ্যাট মিন্স ডাজ নট এনি রিয়েল রুট, so it does not have any eigenvalue of real, right? If we consider the field complex number, right? Now this equation lambda square plus 1 equals to 0. Now we solve this, then lambda equal to plus I and minus I. Okay, if we consider the field is complex number, then the eigenvalue is lambda 1 equal to I and lambda 2 equal to minus I, right? Now the matrix টা যখন আমি এন্ট্রিজ গুলো ওভার দ্য ফিল্ড সি এর আন্ডারে আমি ডিসকাস করব, তখন কিন্তু আমি আইগেন ভ্যালু গুলো পাবো। বাট in this case, when we consider the field set up all real number, there does not exist any eigenvalue of this matrix. Okay, so next আমি প্রবলেম দেখব, problem 2. Suppose let A be the matrix of the form 1 minus 1 0 1 2 minus 1 3 2 minus 2. Okay, all right. Now find the eigenvalue of the matrix. Find the eigenvalue of the matrix A. Okay, very easy. Now we have the definition. Okay, so solve this. How to solve this? Okay, suppose the characteristics equation, this is lambda. Okay, that means determinant of A minus lambda I3 is equals to 0, which imply determinant of which implies the determinant of 1 minus lambda minus 1 0 1 2 minus lambda minus 1 3 2 minus 2 minus lambda, this is equals to 0. Now we evaluate the determinant. Okay, 1 minus lambda into 2 minus lambda into minus 2 minus lambda minus plus 2 plus 1 into minus 2 minus lambda into 1. Okay,
this into 1 minus plus 3 plus 0 equals to 0. Okay, 1 minus lambda into lambda square minus আচ্ছা এটা যদি আমি ক্যালকুলেট করি lambda square minus 4 মানে এইটা যদি ক্যালকুলেট তার কি হচ্ছে lambda square এখানে মাইনাস মাইনাস আছে তার মানে কি lambda square minus 4 plus 2 মানে minus 2 plus 1 minus lambda is equals to 0. Now 1 minus lambda is common, lambda square minus 2 plus 1 equals to 0. 1 minus lambda into lambda square minus 1 equals to 0. In this case, lambda equal to 1 comma minus 1. Well, if we this 1 minus lambda equals to 0, which imply lambda equals to 1. Now when this term lambda square minus 1 equals to 0, that means lambda square equals to 1 and lambda equal to plus minus 1. So this, so the total eigenvalue of the matrix is 3. Okay, and the eigenvalue, therefore the eigenvalue of the matrices of the matrix A is 1 comma 1 minus 1. Okay, right. তাহলে আমরা আইগেন ভ্যালু করসপন্ডিং এ যে প্রবলেম গুলো হয় সেই রকম প্রবলেম কিন্তু আমরা খুব সহজেই আমরা সেগুলো আর আমি প্রবলেম অবশ্যই আমি ইন্ট্রোডিউস করব। তো নেক্সট যে পোরশনটা আমি ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে আইগেন ভেক্টর অফ এ ম্যাট্রিক্স। নেক্সট টপিক ইজ আইগেন ভেক্টর অফ এ ম্যাট্রিক্স। Eigenvector of a matrix, right? That means this is a square matrix. Okay, first we define the definition of the eigenvalue. So first we define definition. Suppose A B n by n square matrix over the field F. That means F equals to either R or complex number. মানে আমার যে ম্যাট্রিক্সে যে এন্ট্রিগুলো আসছে সেই এন্ট্রিগুলো either real number either complex number, right? Okay, a non-null vector, a non-null or non zero একই ব্যাপার, a non-null vector capital X belongs to this, belongs to suppose বললাম R or C, is said to be an eigenvector
eigen vector or characteristics vector or characteristics vector of A if there exists a scalar lambda belongs to R or C such that AX equals to lambda into X hold. This condition hold. In this case, this capital X is called eigen vector and this lambda is called eigen value. Clear? Right. তাহলে আমরা কি বললাম আলটিমেট দ্যাট ইজ আমরা যেটা আমি পেলাম যে ax সমান ল্যামডা ইনটু x এই ফর্মে আমরা যদি লিখি সেখানে আমরা x টাকে বলছি আইগেন ভেক্টর রাইট দ্যাট মিন্স ax minus lambda x equals to null matrix. This is imply a minus lambda into in into x equals to 0. This x is non-zero. X not equals to 0, right? X not equals to 0, which implies that a minus lambda in equals to 0. তবেই তো আমি আইগেন ভ্যালুটা আমরা পাবো, ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনটা পাবো আলটিমেট। আচ্ছা, এটা কিন্তু 0 হলে হবে না, রাইট? x কিন্তু 0 হলে সেটা আমার হবে না। ক্লিয়ার? ওকে। Okay, we discuss some property of the eigenvalue যে this condition can be hold আচ্ছা রিমার্ক বলে একটা এখানে লিখছি রিমার্ক রিমার্কটা কি বলতে চাইছি যে the homogeneous equation of the system in the homogeneous system of n equation and n unknowns and n unknown since there exists a non-null solution of the system then we can say that determinant of a minus lambda in is equals to 0. This is determinant of, right? Det. Okay, কি বলতে চাইলাম যে একটা হোমোজিনিয়াস সিস্টেম যেখানে n লিনিয়ার ইকুয়েশন আর n আননোন থাকবে সেখানে তো আমরা কি একটা নন নাল যদি সলিউশন এক্সিস্ট করে তাহলে এই দিস কন্ডিশন ক্যান বি অলওয়েজ হোল্ড। ক্লিয়ার? ওকে, which implies that আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে lambda is the eigen value। তাহলে আলটিমেট প্রত্যেকটা ল্যামডার করসপন্ডিং এ আমরা একটা করসপন্ডিং একটা আইগেন ভেক্টর আমরা খুঁজে পাচ্ছি। ক্লিয়ার? ওকে, সেই রেজাল্টে আমি পরের যে আমি থিওরেমটা আমি জাস্ট এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছি যে লেট a be a n by n matrix a be a n by n matrix square matrix
to an eigenvalue eigenvector of the matrix A, their corresponding a unique eigenvalue of the matrix A. খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রেজাল্ট। আমি যেটা কি বললাম, কোন একটা A যদি একটা n বাই n একটা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হয় এবং তার যদি আমি একটা আইগেন ভ্যালু আমি মানে ফাইন্ড আউট করতে পারি, তাহলে ওই আইগেন ভেক্টর যদি আমি ফাইন্ড আউট করতে পারি, তাহলে ওই আইগেন ভেক্টরটা করসপন্ডিং একটা আমি ইউনিক আইগেন ভ্যালু খুঁজে পাবো, রাইট? কনভার্সলি আমি বলবো যে ইউনিক, আমি তার মানে এটা আমি বলতে পারছি না যে ইউনিক আইগেন ভ্যালু থাকলেই সেটা তার আইগেন ভেক্টর থাকবে, দ্যাটস নট ম্যাটার, রাইট? ওকে, সেটা আমি এক্সাম্পল দিয়ে আমি বোঝাবো। ওকে, তা দেখো এই প্রুফটা আমি কিভাবে করব, how to prove this, ওকে, তো আমাকে দেখাতে হবে ডিস্টিংক্ট এবং ইউনিক দেখাতে হবে, তাই তো? সাপোজ আমি ধরলাম যে দেয়ার সাপোজ let there be two distinct eigenvalue, suppose ধরলাম λ1 and λ2 of the corresponding eigenvector x. সাপোজ A ম্যাট্রিক্সের আমি দুটো ডিস্টিংক্ট আইগেন ভ্যালু ধরলাম λ1 λ2, তার করসপন্ডিং এই দুটো আইগেন ভ্যালুর করসপন্ডিং এ আমার ভেক্টরটা হলো কি ক্যাপিটাল X। Then by the definition of the eigenvector we can write Ax equal to λ1 into x and Ax equals to λ2 into x by the definition of the eigenvector, right? Now this is Ax and this is x, both are equal, so we can write λ1x minus λ2x equals to null matrix. Okay, but which implies that λ1 minus λ2 into x equals to 0, তাহলে এইটাকে আমার 0 হতে গেলে নিশ্চয়ই x টা এখানে তো আমার কি দেওয়া আছে, x টা কিন্তু নন জিরো, তো আইগেন ভ্যালু ডেফিনেশনে দেওয়া আছে x টা নন জিরো, আবার দেওয়া আছে আমি কন্ডিশনে ধরেছি কি দুটো ডিস্টিংক্ট, দ্যাট মিন্স λ1 is not equal to λ2, তাহলে এইখানটা কিন্তু which imply λ1 equal to λ2, তাছাড়া কিন্তু আমার কোনো আর উপায় নেই, বাট which is contradiction, কি জন্য কন্ট্রাডিকশন এলো, আমি সেটা ডিস্টিংক্ট ধরেছিলাম বলেই সেটা কন্ট্রাডিকশন এলো। দ্যাট মিন্স we conclude that the vector λ1 minus λ2 is never be 0, hence we can say that the eigenvector of the matrix A, there correspond a unique eigenvalue, of the matrix A. Clear? Okay, so একটা important একটা রেজাল্ট। অলরাইট, নেক্সট একটা আমরা রেজাল্ট পড়বো,
the next একটা result, suppose let a be an n by n square matrix over the field F, n by n square matrix over R or C, and lambda be an eigenvalue which lambda belongs to either R or C. To each eigenvalue of the matrix A, their corresponding at least one eigenvector, কি বললাম, at least a একটা n by n একটা স্কয়ার ম্যাট্রিক্স ওভার দ্য ফিল্ড R or C, ল্যামডা যদি একটা আইগেন ভ্যালু হয়, ওকে, ল্যামডাটা যদি একটা আইগেন ভ্যালু হয়, তাহলে ওই ল্যামডার করসপন্ডিং এ, ল্যামডা যে আইগেন ভ্যালু, এই ল্যামডার করসপন্ডিং এ আমরা একটা অ্যাটলিস্ট একটা, ওকে, দিস ইজ অ্যাটলিস্ট one eigenvalue exist, sorry, eigenvector exist. Okay, how to prove this? Proof, since lambda is an eigenvalue, that means the definition of the eigenvalue, det of a minus lambda in is equals to 0. Therefore we can say that the homogeneous system equation, this is a homogeneous system equation, right? Therefore the homogeneous system of equation a minus lambda in is equals to 0. Sorry, this is not true. Homogeneous system equation a minus lambda in into x is equals to 0. This is the homogeneous equation, তাই তো? আমরা তো পড়েছিলাম যে m একটা ম্যাট্রিক্স, হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন মানে হচ্ছে দিস, সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন ক্ষেত্রে পড়েছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি ম্যাট্রিক্স রিপ্রেজেন্টস কি ছিল, ax ইকুয়াল টু হচ্ছে b, bটা যখন 0 হয়ে যাবে সেটা আমরা হোমোজেনিয়াস বলি, তাই তো? ওকে, এটা আমরা জাস্ট সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন যখন আমরা ডিসকাস করেছি তখন কিন্তু এই জায়গাটা আমরা ডিসকাস করেছি। ওকে, সরি, there is some technical problem. Okay, m একটা ম্যাট্রিক্স হলে m ম্যাট্রিক্সের b হয়, b ইকুয়ালস টু যদি 0 হয়ে যায়, দ্যাট মিন্স এটাকে আমরা হোমোজেনিয়াস বলি, তাই তো? দিস ইজ এ হোমোজেনিয়াস, রাইট? ওকে, has a non-null solution, has a non-zero বা non-null একই ব্যাপার, non-zero solution. সাপোজ আমি ধরলাম সে x1 হচ্ছে x1, সাপোজ আমি ধরলাম where x1 belongs to ধরলাম রিয়েল নাম্বার r, ঠিক আছে? আমি সাপোজ r এর উপর কনসিডার করছি, then we can say that a minus lambda in into x1 is equals to 0. আরো থাকতে পারে, আরো সলিউশন থাকতে পারে আবার, বাট অ্যাটলিস্ট একটা আমি পাবোই, which implies that a x1 equal to হচ্ছে lambda x1, which shows that in this
portion which shows that x1 is an eigenvector of the matrix A corresponding to the eigenvalue lambda. Right? At least আমি eigenvalue পাবো, সেটা আমি জাস্ট স্টেটমেন্টে বলেছিলাম, সেটা আমি এক্সটেন্ড করলাম। Hence the theorem is proved. Hence the theorem is completely proved. Okay, জাস্ট এখানে একটা আমি রিমার্ক দেবো। রিমার্কটা কি বলতে চাইছি? রিমার্ক ইনফ্যাক্ট দেয়ার আর মেনি, আমি বললাম অ্যাটলিস্ট একটা, তাহলে ইনফ্যাক্ট দেয়ার আর many eigenvectors of the matrix A corresponding to the eigenvalue corresponding to an eigenvalue lambda which belongs to R. Okay, because determinant of A minus lambda in is equals to 0, which implies that there are infinite number of non-null solution, infinite number of non-zero or non-null solution of the homogeneous system A minus lambda in into x equals to 0. এই হোমোজিনিয়াস সিস্টেমে আমার কিন্তু ইনফাইনাইট আমার সলিউশন এক্সিস্ট, মানে আইগেনভেক্টর আমি পেতেই পারি। and each non-zero solution gives an eigenvector, তাহলে আমি অ্যাটলিস্ট একটা বলেছিলাম, একের বেশিও কিন্তু এরকম যদি সলিউশন যদি এক্সিস্ট করে যায় নন জিরো সলিউশন, তাহলে সেই যতগুলো নন জিরো আমি সেরকম সলিউশন পাবো সেগুলো কিন্তু সবগুলোই আইগেন ভেক্টর হবে corresponding to the eigenvector of the matrix A corresponding to the eigenvalue lambda. Okay, বেশ, মোটামুটি আমরা আইগেন ভ্যালু সম্বন্ধে আমার একটা আইডিয়া এলো। হ্যাঁ, যে আইগেন ভ্যালু বলতে একটা ম্যাট্রিক্সের কি বুঝি, হ্যাঁ সেটা জাস্ট আমি থিওরিটিক্যালি একটু এস্টাবলিশ করলাম। অলরাইট, ওকে, জাস্ট আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি আজকের সেশনটা আমি স্টপ করব। জাস্ট এক্সাম্পল, সাপোজ ধর একটা আমি ম্যাট্রিক্স কনসিডার করলাম, যে এ একটা ম্যাট্রিক্স কনসিডার করছি 2x2 অর্ডার একটা ম্যাট্রিক্স 1 3 4 5. This is the matrix. Okay, we calculate the eigenvalue and eigenvector. Find the eigenvector of corresponding eigenvalue. একটা eigenvalue corresponding এ eigenvector গুলো আমাকে এই ম্যাট্রিক্সে আমাকে বের করতে হবে, রাইট? ফার্স্ট আমাকে যেটা ডিফাইন করতে হবে, ক্যারেক্টারিস্টিক্স পলিনোমিয়াল। দিস ইজ
this is characteristic equation. That means determinant of a minus lambda I2 is equals to 0, which implies that 1 minus lambda 3 4 5 minus lambda is equals to 0. Now we calculate this determinant 1 minus lambda into 5 minus lambda minus 12. Now we calculate this 5 minus 5 lambda minus lambda plus lambda square minus 12 equals to 0. Lambda square minus 7 lambda minus 7 equals to 0. Okay, if we solve this equation, we get the value lambda equal to -1 and lambda equal to 7. Just check it. Just check it. We solve this equation. Now we give lambda and lambda 2. Suppose আমি ধরলাম যে এই lambda 1 এর corresponding, suppose আমি lambda 1 সমান ধরলাম -1. Suppose এই lambda 1 এর corresponding আমি আইগেন ভেক্টরটা ধরলাম x1. x1 টা কি ধরলাম? Suppose বললাম x1, x2 be an eigen vector corresponding to the eigenvalue lambda 1 equal to -1. By the definition of the eigenvalue, ax equal to lambda x, here আমি consider করেছি কি ax1 equal to lambda 1 হচ্ছে -1 into x1. That means we write this one minus one মানে হচ্ছে +1 হচ্ছে, আচ্ছা 3 4 আর 5 -1 হচ্ছে প্লাস মানে হচ্ছে 5 + 1, জাস্ট আমি লিখলাম minus x1 minus x2. that means just calculation 2 3 4 6 is equals to x1 x2 x1 x2. Okay, just calculate this. আচ্ছা এখানে একটু আমরা লিখতে একটু ভুল করলাম এই জায়গাটা, সরি জাস্ট একবারই যদি আমি ক্যালকুলেট করি তাহলে আমার এই স্টেপটা আমাকে ফালতু খাটতে হবে না. জাস্ট we write in this form this and ax1 plus x1 equals to 0 matrix a plus I into x1 equals to 0. That means a matrix যেটা ছিল তোমার 1 3 4 5, এই ম্যাট্রিক্সটার সাথে আমার যোগ হচ্ছে 1 0 0 1, I বলতে এখানে 2 অর্ডারের ম্যাট্রিক্স into x1 equals to 0, which implies that 2 3 4 6 একই ব্যাপার into x1 x2 is equals to 0. Now we multiply this and the equation x1 plus 3x2 is equals to 0, 4x1 plus 6x2 is equals to 0. Now this is equivalent to x1 is equals to, this is equivalent to x1 is equals to minus 3/2x2. Okay, the solution of the system is
solution of the system is k into minus 3 by 2 comma 1. This is belongs to R, or k is belongs to R. Therefore eigen vector are k into দেখো এখানে মাল্টিপল আমার আইগেন ভ্যালু পাচ্ছি corresponding the eigen vector 1, right? or this is k into এটা, or equivalent to আমরা এটা বলতে পারি c into 2 by minus 3, sorry, where c is non-zero real number, sorry. Okay, where c belongs to non-zero real number. Okay, similarly we calculate the eigenvector of A corresponding to the eigenvalue lambda 2 equals to 7, right? Same process এ তোমরা এটা just check করো, check it. Okay, left as an exercise. Okay, thank you for watching.